Sadhu
His Divine Grace, Tracy, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande, Slava Sivrasana, Slava Shri Guru Shri Guru Om Agyanam Pranadasya Niranjana Shalakaya Chakshur Adaitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vidati Swavadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuga Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Saradakam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrishana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bhagan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Vyarthate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Bhaktakanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Ramanmami Haripriye Vanchakalpa Tarvyascha Kripa Sindhu Bhevcha Bhajiranam Bhavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo
думал, будет дождь. Может быть солнечно? Не так думаю. So yesterday we were talking about the different, so let's start with today. What is the purpose of what we're doing? What is supposed to be the purpose of what we're doing? Что должно быть целью нашей деятельности? Целью того, чем мы занимаемся. What's the objective of our activities? Какова наша задача, цель? What's the most basic objective? Самая основная цель. Prema Maharta Brahman. Конечно, мы все об этом знаем. Према Буматха Махан. When great devotee of Lord Chaitanya said that our objective is, well, there's one Bhagavan. Bhagavan lives in Brajesha too, and he's the son, Hanu, of Nana Maharaj. And he lives in Vrindavan. So our objective is to worship Krishna. И так один великий преданный сказал, что мы знаем, что есть Бхагаван, и что он живет во Врадже, и он сын Нанды Махараджа, и наша цель поклоняться Ему. Our objective is to worship Krishna. И наша цель поклоняться Кришне. And Krishna lives in Vrindavan. Кришна живет во Вриндаване. Because we have to know which Krishna to worship. Потому что мы должны знать, какому же Кришне нам поклоняться. So we worship the Krishna who lives in Vrindavan. Мы поклоняемся Кришне, который живет во Вриндаване. And maybe there's more than one Krishna in Vrindavan. Во Вриндаване может быть больше, чем один Кришна. No, more than one. Я извиняюсь, не больше, чем один. Чем лучше. Swami лучше. Swami лучше. No. Krishna is, but there may be more than one Krishna in Vrindavan. There may, Может быть, yes. Может быть, есть еще Кришна во Вриндаване. Yes, that's right. But we're worshiping the Krishna who's the son of Nanda Maharaj. Мы поклоняемся Кришне, сыну Нанды Махараджа. And how to worship Krishna? И как же нам поклоняться Кришне? Well, we follow the Braja Badhu. We follow the example of the Braja Gopis. И мы следуем примеру Браджи Гопи. They gave up everything in order to love Krishna. Они все оставили для того, чтобы полюбить Кришну. And how to find out about what the Gopis did? И как же нам узнать, что они делали? Srimad Bhagavatam Mahapuranam Amalam. We read the Srimad Bhagavatam. Для этого мы читаем Шримад Бхагаватам. And what is the goal? Prema Maharta Mahan. That the goal is to develop love for Krishna. И цель — развить любовь к Кришне. But in order to develop love for Krishna, what's the most basic thing? Но для того, чтобы развить любовь к Кришне, что является основой? С чего все начинается? Chanting the holy name, hearing the sadhu. Hearing. Faith. None of those will work without one thing. Ничто из того, что было перечислено, не будет работать без одной вещи. Frustration from material world. Yes, those things are important. Это все очень важно. But Но they take us out. We were explaining that perfection is not to get out of the material world. Но, как мы уже объясняли, совершенство не просто выбраться из материального мира. We have to understand that when we're in the material world, we're kanistadikaras. Надо понять, что пока мы находимся в материальном мире, мы, конечно, when we're liberated from the material world, then we're madhyamadikaras. Когда мы получаем освобождение от материального мира, мы мадхьямадхикары. And when we're in the spiritual world, we're uttamadikaras. Когда мы уже находимся в духовном мире, мы уже уттамадхикары. So the aim is not only to get out of the material world, we're not only to get liberation, but it's to go into the spiritual consciousness. Поэтому наша цель не просто выбраться из материального мира, не просто обрести освобождение, а помимо всего этого попасть в духовный мир. So what's the most basic consciousness of one who wants to get into
in spiritual consciousness? На чем зиждется, какова основа духовного сознания личности, которая находится в духовном мире? Desire to serve, service attitude. Service to who? Служение кому? Holy man, spiritual master. The servant of Krishna. Actually, the most basic thing is Основа является в следующем. that one has to serve the spiritual master. Что надо заниматься служением духовному Actually, учителю. one has to try to please the spiritual master В действительности надо постараться удовлетворить духовного учителя. through what Krishna says, through submission, through inquiry and service. Как Кришна говорит, через покорность, вопрошание и служение. And what happens when one serves the spiritual master with submission, inquiry and service? И что происходит, если человек с покорностью, смирением, с вопрошанием и занимается служением Кришне? What happens? Что происходит? Он видит, что он связан с Кришной. The person saw that everything connected. Yes, that's true. One becomes conscious of Krishna. Да, мы начинаем сознавать Кришну. Now we're talking about who the spiritual master is. Но мы сейчас говорим о том, кто является духовным учителем. So, what's the most basic principle? How many different types of spiritual masters are there? То есть основной из принципов, один из, например, сколько духовных учителей, видов духовных учителей есть? Шикша и дикша. Yeah, those are the two most basic. Да, это два основных. And of the two, what's the difference? И в чем разница между этими двумя, шикша и дикша? Перенесение ответственности. The level of responsibility. What's the different levels of responsibility? Каковы разные степени и уровни ответственности? What makes one different? What's the level of responsibility for a shiksha guru? Каков уровень ответственности у шикши-гуру? Giving instruction. Okay, that's true. And for the diksha guru? А у дикша-гуру какая степень ответственности? Takes karma to bring to spiritual world different concepts. Really? So, the diksha guru, how does the diksha guru take one's karma? Как же дикша-гуру берет карму человека? Connect with Parampara. And how does, and the shiksha guru, he doesn't А connect one шикша-гуру with не связывает с Parampara? Парампарой? What does he do? He just kind of, А что же он делает? he talks and you don't have to listen. Он что, просто говорит, а всем остальным приходится слушать? He talks and you go, Когда он говорит, все остальные все высыпают. what is taking karma according to Bhagavad Gita? Is karma mentioned in Bhagavad Gita? О карме вообще говорится в Бхагавад-гите? Как происходит процесс уничтожения кармы? How many devotees here have read Bhagavad Gita? Кто из присутствующих прочитал Бхагавад-гиту? Поднимите руку. Okay. How does Krishna say when karma gets this? How does Krishna say that one's karma becomes removed? Что Кришна говорит о том, как уничтожается карма? This word of knowledge. Я не слышу этого, вы можете погромче говорить? With the knowledge, with devotional service. What's the difference between knowledge and devotional service? А в чем разница между знанием и преданным служением? In this kind, we have someone asks a question, we have an automatic response. В Искон нам надо учиться тому, что если кто-то нас задает какой-то вопрос, нам нужно сразу на него. Sometimes we have no idea what we're talking about. А иногда даже мы не имеем точного представления, все равно отвечаем. But at least we have a response. Но по крайней мере мы можем дать какой-то ответ. And no one's supposed to question any further. Чтобы дальше не было никаких вопросов. And embarrass us. Чтобы нас никто не смущал. Знание следствия преданного служения. The knowledge is a sequence of the devotional service. Yeah, that says from devotional. What is devotional service? Но что такое преданное служение?
А не Абилаша Дашаня. Желание удовлетворить. 9 ways of the desire to satisfy. Well, it's simple. It's Sujanya. With doing our activities, whatever activity we're doing. То есть надо заниматься той деятельностью, которой мы занимаемся. Knowing what Krishna wants us to do. И мы, то есть, хорошо знаем, чего от нас Кришна хочет. And doing it to please him. И мы делаем это для того, чтобы его удовлетворить. We want to make Krishna happy. То есть мы хотим, чтобы Кришна был счастлив. And we know what Krishna will make Krishna happy. И мы знаем, что именно доставляет счастье Кришне. So if we do that, then causes, knowledge, and detachment follows. И когда мы делаем это, то естественным следствием является знание и отречение. So then we become ecstatic in Krishna consciousness. И тогда мы переполняем все блаженство в сознании. We're able to see everyone and everything. We're actually situated on the platform of bliss, knowledge, eternally. И мы утверждаемся на уровне блаженства, знания и вечности. That's what happens when one properly performs service with devotion to Krishna. Это то, что происходит с человеком, когда он должным образом делает служение для удовлетворения Кришны. Activities, деятельность, performed with intelligence, которая совершается с применением разума, in Krishna consciousness, в сознании Кришны, is called enthusiasm. А это такая деятельность называется энтузиазм. So one realizes that I'm eternal. То есть, когда человек понимает, что я вечный, one is able to see everything in relation to Krishna, и он обретает способность видеть все в связи с Кришной, and one becomes ecstatic, тогда он переполняется счастьем. which is the ultimate enthusiasm. Это и есть конечный энтузиазм. And in Bhagavad Gita, Krishna says, Jnane, we approach the spiritual master, И в Бхагавадгите Кришна говорит, что мы обращаемся к духовному we учителю, acquire from him submissively, мы покорно вопрошаем его, we render service to him. мы делаем какое-то служение, The self-realized souls can impart knowledge unto you и поэтому самоосознавший себя человек может наделить тебя because they've знанием, actually seen the truth. потому что они узрели истину. Nihi jnanena sadrisham pavitram iha vidyate tat swayam yoga samsida kalena atmane vidati. Then in this world, this is chapter, chapter 4, Четвертое, this is next after 36. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. Oh, actually, I got it wrong. And this is about the boat. Apichet asipabhevya sarvevya papakritamaha sarvam jnana planevaiva rijinam santarishasi. Even if you are considered the most sinful of all the sinners, Даже если ты самый грешный из всех грешников, when you are situated on the boat of transcendental knowledge, зайдя на корабль духовного знания, you'll easily be able to pass over the ocean of misery. ты сможешь пересечь океан страданий. 37. Itaidam so samrido ganir bhasmat satguru te jana yanagni sarvad karmani bhasmat satguru te tata. Just like the blazing fire turns the firewood to ashes, so does the fire of transcendental knowledge burn to ashes all the reactions to our sinful activities. У Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Just like we put an iron in the fire, Подобно тому, если мы помещаем железо в огонь, and then the iron gets hotter and hotter and hotter. и железо нагревается все больше и больше, So eventually it'll turn into fire. и в конце концов она превращается в огонь. Wherever you touch the iron, it'll be just like fire. И если по подобным таким железом коснуться чего-либо, то, чего касаются, загорится. Sometimes we hear the word expression, to be in the fire.
Иногда мы употребляем такое выражение «быть в огне» or to be fired up. или In America they пламенный, say, he's fired up. мощно пламенный. So that means we're in the fire of knowledge. Это означает, что мы есть пламя знания. We see things more clearly. Это означает, все вещи мы видим более ясно. We see that actually everything is Krishna's. Мы видим, что все принадлежит Кришне. And Krishna is everywhere. И Кришна повсюду. And all the living entities are all part of Krishna. И все живые существа являются неотъемлемыми частицами. And all the other things Krishna says, Bhavanam, Janmanam, Ante, Jnanabhamam Prabhadyate, Vasudeva Sarvam Iti, Saramahatma Sudurlabha. Все остальное. You know, chapter 7:19. After passing through many births and deaths. Тот, кто, пройдя множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. If we see Krishna in everyone's heart, we see everyone is an expansion of Krishna, all this energy is expansion of Krishna, then how can we forget Krishna? Если мы видим, что все является продолжением Кришны, что все являются его частичками, что все связаны с Кришной, как мы можем, все является энергией Кришны, как мы можем о нем забыть? And if we never forget Krishna, that's called Krishna consciousness. А если мы никогда не забываем о Кришне, это и называется сознанием Кришны. And in order to do that, we have to utilize Krishna's energies in Krishna's service. Но для того, чтобы достичь такого уровня, нужно занимать энергию Кришны ему служением. So we find out from Guru, from Sadhu, from Shastra, how to utilize Krishna's energies in Krishna's service. И от гуру, саду и шастры мы должны узнать, как же нам занимать энергию Кришны и его служением. Therefore, one chooses this, for instance, as we have so many devotees giving us information about Krishna. И так множество преданных дают нам информацию об этом, как это сделать, как этого добиться. So, the job of the Diksha Guru is also to give shiksha. И работа Дикши-гуру, одна из обязанностей Дикши-гуру заключается в том, чтобы тоже давать шикшу. Actually, one is supposed to choose his Diksha Guru because he becomes convinced that my Diksha Guru is actually representative of Krishna. То есть человек выбирает Дикши-гуру только после того, как он обретает убежденность в том, что его Дикши-гуру является истинным представителем Кришны. And that whatever he tells me or whatever he's doing is actually coming from Krishna. И что бы он мне ни говорил, и что бы он ни делал, это все исходит непосредственно от Кришны. But then, Krishna is not limited to my Diksha Guru. Но следующий шаг, надо понять, что Кришна не ограничивается моим Дикши-гуру. There are so many devotees, they have some realization about Krishna. Есть огромное количество преданных, у них есть свои понимания и реализации по поводу Кришны. And they may be even more absorbed in performing service to Krishna than even my Diksha Guru. И они могут быть даже более погружены в служение Кришне, чем даже мой Дикши-гуру. Therefore, the Diksha Guru, he trains his disciples И поэтому Дикша-гуру учит своих учеников таким образом, how to differentiate between the different levels of devotees. чтобы его ученики смогли различать между разными уровнями преданных. So he develops the proper vision and the proper attitude towards all the different devotees. Чтобы они развивали правильное видение и правильное отношение к разным преданным. So he can accept them as his guide in proportion to their spiritual advancement. Чтобы они смогли принимать руководство этих преданных в зависимости от их уровня развития. The Diksha Guru doesn't claim that I'm God. Дикша-гуру ни в коем случае не утверждает, что я Бог. That surrender to me. Все должны предаться мне. No, he claims I'm the servant of the servant of the servant of God. Нет, он утверждает, я слуга слуги слуги Бога. And he trains his disciples how to become a better servant of God, Krishna and Krishna's servants. И он учит своих учеников тому, как стать более лучшим слугой Кришны и слугой слуг Кришны. And the Shiksha Guru does the same thing. И Шикша-гуру делает то же самое. Generally, the difference is that when we accept someone as
initiating guru, we're supposed to follow their instructions. Основная разница заключается в том, что если мы принимаем кого-то к своим дикшу-гуру, то мы обязаны следовать его наставлению. There's more of a sense of obligation. Там есть большее чувство ответственности. But the sense of obligation is to help us surrender more, that's all. Но это чувство ответственности, оно должно помогать нам больше предаться, вот и все. To help us accept the shiksha more. То есть оно помогает нам принять больше с большей убежденностью принимать шикшу. But part of the shiksha is to teach the disciples how to accept the shiksha, the instructions from others who are also Krishna conscious. Но часть шикши заключается в том, чтобы ученики учились принимать шикшу у других гуру, которые находятся в сознании Кришны. And in our society, ultimately, all the shiksha comes from Prabhupada. И в нашем обществе вся шикша в конечном итоге исходит от Шрилы Прабхупады. Because Srila Prabhupada is one who's our basis of our society is based upon Srila Prabhupada's instructions. Потому что основа нашего общества зиждется на наставлениях Шрилы Прабхупады. And his example. И его примере. And what he emphasized. И на том, что он подчеркивал. Therefore, even we want to please our present initiating guru. И даже если мы хотим удовлетворить нашего настоящего живого духовного учителя, but his instructions have to be based upon Prabhupada's teachings. Все равно его наставления должны основываться на учении Шрилы Прабхупады. They have to be connected with Srila Prabhupada. Они должны быть связаны со Шрилой Прабхупадой. And they have to be connected with the society that Prabhupada has created. Они должны быть связаны с тем обществом, которое создал Шрила Прабхупада. Because that's also part of Prabhupada's instruction. Потому что это часть наставлений Шрилы Прабхупады. So our initiating gurus and our instructing gurus, they're not something separate. И поэтому наш наставляющий гуру и гуру, дающий посвящение, они не являются чем-то отдельным друг от друга. They're not something separate. Отдельно. But actually they teach us how to work in the society of devotees. Они учат нас, как работать и служить в обществе преданных. And how to accept the examples and instructions of so many devotees. Как учиться от примера и наставлений других преданных. The more we develop this feeling of being everyone's other devotees' servants, если мы будем развивать в себе чувство, что мы слуги окружающих преданных, but ultimately under the protection of Srila Prabhupada's instructions. Но в конечном итоге мы все принимаем покровительство наставления Шрилы Прабхупады. Because even how we see our Diksha Guru has to be in relationship to Srila Prabhupada's instructions. Потому что мы должны видеть даже своего дикша-гуру связанным с наставлениями Шрилы Прабхупады. Otherwise, we just become fanatics. Иначе мы просто станем фанатиками. We become groupies. Мы станем группировками. Does that have that word here? Groupies? Группировки. Yeah. Not so. Секточки. We're not really receiving any information how to advance in Krishna consciousness. И так мы не будем получать достаточную информации, как развиваться в сознании. We're just trying to go crazy, that's all. Мы просто хотим сойти с ума, вот и все. Jai! Jai! And the louder we shout, И громко кричать, and we fall on the ground, и падаем на землю. then Hare Krishna, Hare Rama, Jai! Jai! And then we think we're making some spiritual advancement. И так мы думаем, что мы духовно развиваемся таким образом. No, we have to hear the instructions. Нет, мы должны слушать наставления. And the proof of that we've heard the instructions. И доказательство того, что мы по-настоящему услышали наставления. There's so many proofs. На самом деле очень много But one of доказательств. the proofs, one of the ways we can see is that I actually become a servant of the other devotees. Но одна из видимых проявлений, множество подтверждений того, что я услышал наставление, заключается в том, что я становлюсь слугой преданных. To cooperate with them to spread Krishna consciousness. Я начинаю сотрудничать с ними для распространения сознания Кришны. Both in my family, for instance. Как, например, это может быть в моей семье. Spreading Krishna consciousness is not only when we're on the street. Распространение сознания Кришны не значит просто выходить на As if улицу, the street was something sacred. как будто улицы, они какие-то священные.
And everywhere else is kind of like ordinary, you know. А все это уже давно обычно, обыденное какое-то. When we're in the temple or on the street, then everything is very spiritual. Когда мы в храме или на улице, тогда все одухотворяется вдруг. And when I'm at home, I just throw my feet on the table, А когда я дома, я кладу ноги на стол, flick on the television, включаю телевизор. just to watch only the news. Конечно, я только новости посмотрю. And you know, my wife, she's there to serve me. И, конечно же, у меня есть жена, которая мне служит. And my children, I'm there to play with. I'm there to play with them. И я тут немножко поиграю с детьми со своими. No, actually, it means everywhere, wherever we are. Это распространение сознания Кришны, это означает, где бы мы ни находились. That I'm supposed to see my wife as Krishna's servant. Я должен свою жену воспринимать как служанку Кришны. Supposed to see my husband as Krishna's servant. Я должен воспринимать своего мужа как слугу Кришны. And therefore we cooperate with each other to help our children become Krishna conscious. И так мы должны сотрудничать друг с другом, чтобы помочь нашим детям стать сознающими Кришны. So then I'll actually be connected with Krishna. И тогда я буду чувствовать связь с Кришной. I'll be connected with the servants of the servants of the servants of Krishna. Я буду связан со слугами слуг Кришны. So my family life, my friendship with others, everything is to help each other become Krishna conscious. И поэтому моя семейная жизнь, мои дружеские отношения с другими помогут мне стать сознающими Кришны. Krishna says, I'm God. Кришна говорит, я Бог. So that's not an ordinary thing to become God. И это не что-то такое обычное быть Богом. It would be difficult for any one of us to know everything. Это очень трудно для кого бы это ни было знать все. Even we develop a very good memory, we will never know everything. Даже если мы будем развивать в себе превосходную память, мы никогда не сможем запомнить все и знать все. We know so little. Мы знаем так мало. Just like who here knows everyone's name in this room right now? Как, например, и здесь сидящих есть кто-нибудь, кто знает имена всех присутствующих в этой комнате? But Krishna does. Но Кришна знает. He knows everyone's name in this entire Bhakti Sanga. Он знает имена всех, кто находится на фестивале. And he knows everyone's name in Russia. Он знает имена всех в Everyone's России. name on this planet. Все имена всех, кто живет на планете. In the universe. Во всей вселенной. He knows everyone's name in all the universes. Он знает имена всех, кто живет во множестве вселенных. And he knows everyone's name for millions of lifetimes. И он знает имена, которые они получают на протяжении миллионов и миллиардов жизней. He knows where every atom in the ocean is situated. И он знает, где каждый атом в океане находится. And where that atom was millions of years ago. И где этот атом был миллионы лет назад. He knows everyone's name in the spiritual world. Он знает имена всех в духовном мире. He has a good memory. У него очень хорошая память. And he doesn't have to look it up on his computer. Ему не надо подглядывать в компьютер. And he never forgets. И он никогда не забывает. I know his name, I remember it. Я знаю, это Begins имя, with это... Das. His last name is Das. Кончается на «да», скажи. Только что было понятно. He used to call himself Dasa, Dasa, Das. А он его, наверное, зовут Даса. So our goal is very big, Krishna. Поэтому наша цель очень высока, это Кришна. And Machita Machkata Prana, Bodhiyantas Parasparam, Katayantas Ramam Nityam, Tushanti Cha, Ramanti Cha. Krishna says we get together with the devotees. Кришна говорит, мы должны собираться с преданными. Machita. And we try to absorb our minds in Krishna. И так мы должны наполнять свой ум Кришной. Machkata Prana. And we hear about how to utilize our energies in Krishna's service. И мы услышали о том, как мы должны свою энергию занимать в служении Кришне. Machita, Machkata, Prana, Bodhiyashtas Parasparam. And in between the devotees, they're exchanging this information.
И между преданными есть этот обмен информацией. And what happens? Kataya tasvam nityam. And from this kata, from this talk, then they become inspired. И что происходит от этой катхи, от этого общения, преданные вдохновляются. Some of them are too shanti. They become satisfied. Yes, there is a Krishna. Они становятся тушьянти, они убеждены, да, есть Кришна. I can realize I'm eternal. Я могу понять, что я вечный. I can become free from all anxiety. Я могу избавиться от всех беспокойств. So they become satisfied. Yes, I'm on the path. I'm actually on the most auspicious path. И тогда они удовлетворены. Да, я нахожусь на самом благоприятном пути. There's nowhere else I really want to be. Я не хочу оказаться где-то в другом месте. Where I am right now on this path of Krishna consciousness, there's nothing better than that. Нет ничего лучше того, что я иду по этому пути. And then one is actually situated in Krishna consciousness. И таким образом человек утверждается в сознании At Кришны. every moment he's experienced different varieties of spiritual pleasure. И в каждый момент он чувствует разнообразие духовного счастья. He's tasting everyone's personality Он чувствует вкус каждой личности. and relishing their transcendental personalities. И наслаждается с другими трансцендентными личностями. He's experiencing Ramanti, transcendental ecstasy at every moment. Каждое мгновение он испытывает трансцендентное блаженство. And they talk about this, how to come to that platform. И они обсуждают, как же нам подняться на этот уровень. And what is that? И в чем это? Tesham saratam yuktanam bhajantam pratipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted. Тем, кто постоянно предан мне. That's chapter 10:10. 10:10. Tesham saratam yuktanam bhajantam pratipurvakam. 10:10. To those who constantly devote to. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. So, what is it? Actually, they use the word razum there for intelligence. Yeah, I give them intelligence. Я наделяю I разумом. give them intelligence. So, in order to be constantly devoted, what do we have to do? Для того, чтобы быть постоянно преданным, что мы должны делать? Have an association with the word. That's not enough. Этого недостаточно. It's certainly good. Это здорово, но change mantra, create Oh, yeah, of course, my question is not so good. What deviates us from Krishna consciousness? Что заставляет нас отклоняться от сознания Кришны? Has anyone here ever forgotten Krishna? Есть, присутствует здесь кто-нибудь, кто иногда забывает про Кришну? Yes. And why do we sometimes forget Krishna? Почему же мы иногда забываем про Кришну? Yes. Bhogaishvarya prasaktantyaya paritachetasam vyavasayatmaka buddhi samadona vidiyate. So Krishna is dhyayato vishayam punsa. We look around the material world and we see, where is my Romeo? Итак, мы смотрим на этот мир, смотрим вокруг и думаем, где же мой Ромео? Where is my Juliet? Где же моя Джульетта? Where is my Tarzan? Где мой Тарзан? Where is Jane? А где моя Джейн? Where is Mickey Mouse? Где же моя Микки Маус? Where is Minnie Mouse? Где же моя Мини Маус? Isn't that what the material world is all about? В этом же заключается весь материальный мир, так ведь? Anyone ever noticed that? Вы заметили это? Кто-нибудь заметил это? Yes. Brahma created man. Брахма создал мужчину, Man was bored. а и мужчине стало скучно. And then Brahma created woman. И тогда Брахма создал женщину. And he was occupied 24 hours a day. И поэтому мужчина стал... Он вдруг неожиданно заметил, что он занят 24 часа в сутки. Таков этот мир. Kali Yuga means these things are completely emphasized.
Кали-юга подчеркивает все эти вещи. Because there are 4 primary goals of life. Потому что есть 4 основных цели жизни. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. So the aim of human life is supposed to be moksha, to get out of the bodily concept of life. Целью человеческой жизни должна быть мокша, избавление от телесного представления жизни. So if you go to a mall, Если вы пойдете в магазин, огромный магазин, big mall, what do they sell there? и что там продают? Все. But and of all the stores, what are the most stores? What are they selling? Но в основном магазин-то что продают? The ladies must know. Наверное, женщины больше знают. What do they sell? Food. Food. No, that's food. Yeah, something. They usually have one food store. Да, конечно, там тоже есть небольшой. Maybe some, one food store where they sell vegetables and things. Another one, they have chocolate or something. Да, может, небольшой магазинчик овощной, там потом шоколадки. What are the most stores? Но в основном там что? Одежда. Clothes. Shoes, clothes, hats. Одежду, обувь, головные уборы. Once I was in a mall, I was selling books in a mall, one lady walked in. Я продавал в одном из таких супермаркетов или мегамаркетов книги, и зашла женщина. And she walked into a shoe store. И она зашла в обувной Because отдел. she just bought a dress. Dress? Купила. Она только что купила одежду. No, dress. Ага, она была в платье. Right. Она только что купила платье. He's also learning Russian. Переводчик тоже учится русскому. Он учит по-русски каждый день. So she came in she had a pink dress on. И на ней было розовое платье. And a pink hat. И розовая шляпка. And a pink scarf. И розовый шарф. And she came in to buy a couple of pairs of pink shoes. И она захотела купить пару туфель. So if you go to all these stores, how many stores are selling you or interested in how to get liberation? И огромное количество есть магазинов, но кто в этих магазинах продает такие услуги, как добиться освобождения? No, what they're saying, if we had to have a summary of what they say is, come here. Если суммировать то, что они хотят сказать всем покупателям, this is where you can increase. То получится, что your eating, здесь вы сможете улучшить свое питание, сон, your sex life, вашу сексуальную жизнь and your security, your defense. И вашу безопасность. Come here. Приходите к нам. Eat more. Ешьте больше. Sleep more. Больше спите. Make more. Больше совокупляйтесь. And defend more. И больше защищайтесь, обороняйтесь. And if you have no money, если у вас нет денег, we'll give you a credit card. Мы дадим вам кредитную карточку. So, if you eat more, sleep more, defend more, mate more, then you can work not 8 hours a day, you can work 12 hours a day, or 14 hours a day, or 20 hours a day. И для того, чтобы больше есть, спать, совокупляться, обороняться, надо работать хотя бы 8 или 10, иногда 12, иногда 20 часов в сутки. Get more and more credit so you can work harder and harder and harder and harder. Получайте больше кредитов и трудитесь еще больше и больше трудитесь. And then one day you'll enter into samadhi. И в один прекрасный день вы войдете в самадхи. 24 hours a day you'll be engaged in sense gratification. 24 часа в сутки вы будете заниматься наслаждением чувств. And even at the hour of death you'll think of sense gratification. И даже в момент смерти, в час смерти вы будете думать об этом. And then by Krishna's blessings, и по благословениям Кришны, you'll get a body вы получите такое тело, where eating, sleeping, mating, defending will cost a lot less.
в котором вам гораздо меньше надо будет платить за еду, секс, сон и оборону. Very cheap. Очень дешево. So there's no dharma in Kali Yuga. В Кали-югу дхарму практически People отсутствует. don't know that the goal of life is liberation. Поэтому люди не знают, что цель жизни является освобождением. Natevidu swartikatim yivishnu. People don't know that the aim of life is to become Krishna conscious. Люди не знают, что цель человеческой жизни – это сознание Кришны. Durashaya ye bahir ardhamani. Now instead, they're interested in getting a pink dress, pink hat, pink scarf, and also pink shoes. Вместо этого их интересует, как получить розовое платье, розовую шляпку, розовые шарфики, розовые туфли. Then their life is completely pink. И тогда у них будет розовая жизнь. They enter into pink heaven. И потом они попадут в розовый рай. They don't. So the only thing people are interested in Kali Yuga that was emphasized is simply making money and spending it for sense gratification. Единственное, в чем заинтересованы люди в Кали-югу, что постоянно подчеркивается, это что зарабатывать деньги и тратить их на чувственное наслаждение. So the devotees are telling people that, all right, a certain amount of economic development is necessary. И поэтому преданные пытаются донести до людей, что ладно, может быть, есть необходимость в экономическом развитии, A certain amount of sense gratification is necessary. есть какая-то необходимость в определенной доле удовлетворения чувств. But don't forget that the aim of life is to become liberated into Krishna consciousness. Но не забывайте, что цель человеческой жизни – достичь освобождения в сознании Кришны. To get out of the material concept of life and actually become Krishna conscious. Избавиться от материальных представлений о жизни и стать сознающими Кришну. So the devotees, Chaitanya Mahaprabhu is asking everyone to do that. И Чайтанья Махапрабху просил всех этим заниматься. To ask everyone to tell people how to become Krishna conscious. Каждому рассказать, как он сможет стать сознающим Кришну. That's everyone's duty. Это обязанность каждого. Not only to one person, Не только какого-то одного человека. not only to the innocent people on the street, but to all the devotees also. Не только невинные люди на улице должны стать сознающими Кришну, но и преданные также. Think of how to help the devotees become Krishna conscious. Подумайте, как можно помочь преданным стать сознающими Кришну. Sometimes in the devotee we hear about devotee care. Иногда мы слышим о заботе о преданных. Of course we should care for the devotees. Конечно, нам надо заботиться о преданных. But caring for the devotees also means to help them become Krishna conscious. Забота о преданных также означает, что мы помогаем им стать сознающими Кришну. Because without helping them become Krishna conscious, our whole life is wasted. Потому что если мы не поможем им стать сознающими Кришну, тогда наша жизнь прожита зря. Success in life is not to die in a nice bed. Совершенство жизни, успех жизни не заключается в том, что мы умрем в роскошной постели. Or even to die healthy. Или умрем здоровыми. This poor devotee, he's very unhealthy, and he's about to die. So we should make him healthy before he dies. О, этот бедный преданный, он так болен, он уже скоро умрет, так давайте его вылечим, чтобы он умер здоровым. No, we want the devotees to be healthy. Да, конечно, мы хотим, чтобы все преданные были здоровыми. So they can serve Krishna and remember him. Чтобы они могли служить Кришне и помнить о нем. But not to just make them healthy. Но и не просто здоровье для самого себя. And what to speak of making the materialist healthy? Что уж говорить о том, что материалисты, I'm so чтобы kind. материалисты I стали feed the здоровыми. materialists. Я лечу материалистов. So they think I'm a nice person. Чтобы они все думали, что я хороший человек. So, what is the value of that? So we feed them, they become healthy, and then they perform more sinful activities. То есть мы вылечили их, они стали здоровыми и еще больше спустились в чувство наслаждения. They were going to hell, Они же отправятся в ад. but now, due to my mercy, they're going there in a jet plane. Но они отправляются в ад, но по моей милости они туда полетят на реактивном самолете. They have a first-class seat on the plane going to hell. У них будет бизнес-класс самолет.
No, we want people to be benedicted with Krishna consciousness also. Нет, мы хотим, чтобы люди получили благословение сознания Кришны. So that's guru. И для этого нужно стать гуру. Everyone is supposed to become guru. Каждый должен стать гуру. Not guru is only when I meet my disciples, those I gave initiation to, then I'm guru. That's a misconception. И не так, что я гуру только когда я встречаюсь со своими учениками и даю им посвящение. Это неправильное представление. That's for the benefit of the disciple. Это для блага учеников. That's for the benefit of the disciple, so the disciple has some authority they take seriously. Это для блага учеников, чтобы ученик смог серьезно принять авторитет кого-то. But for us, we have to always think I'm guru. Но для себя мы всегда должны думать, я гуру. Guru means I'm the servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. И гуру означает я слуга, слуг Кришны. Amara Agai Guruhana Tarede. By taking Krishna's teachings and applying them, and then trying to help others become Krishna conscious. Когда я принимаю наставления Кришны, применяю в жизни и таким образом начинаю помогать другим и делать то же самое. As I mentioned before, if we examine Prabhupada's, for instance, his last year on this planet, Как я раньше говорил, если мы постараемся проанализировать последний год Шрилы Прабхупады и вообще его наставления, he gave two different types of instructions, as far as I can understand, насколько я понял, он давал два вида наставлений. which is essentially the same. Но даже они-то по сути одно и то же. One, he gave instructions to those who will take the service of becoming initiating guru. И первый вид наставлений предназначался тем, кто становился инициирующим гуру. Because it's a dangerous service. Потому что это очень опасное служение. Because very easily one can actually think that I'm guru. Потому что очень легко человек начинает думать, я гуру. That these devotees, they belong to me, whatever they give me belongs to me, and this is my identity as guru. Эти преданные принадлежат мне, все, что они дают, принадлежит тоже мне. И я начинаю отождествлять себя с гуру. So then the person's not guru, he's guru. И такой человек уже становится не гуру, а гору. He becomes cow instead of spiritual master. И вместо того, чтобы стать духовным учителем, становится коровой. Because the cow, it's not to insult the cow. Конечно, не стоит критиковать корову. But as soon as one is in the material concept of life, he's on the same level as the cow. Но если человек находится живет в соответствии с мирскими представлениями о жизни, он не лучше коровы. The cow is thinking, I'm a nice cow. Корова думает, я хорошая корова. Everyone depends on me, I give milk. Все зависят от меня, я же им даю молоко. Without me, no one gets any intelligence. Никто, кроме меня, не даст им разума. Especially the foolish vegans. Особенно эти глупые веганы. So one may think, I am the savior. И кто-то может думать, я спаситель. One may forget, actually, I'm simply an instrument for Krishna. И такой человек, значит, забыл, что я просто инструмент Кришны. So one's intelligence has been carried away by the illusory energy. И это означает, что иллюзорная энергия унесла разум такого человека. So Prabhupada was in one conversation. И в одной беседе Шрила Прабхупада, I'll just summarize it rather than read it. я скажу вам суть этой беседы. You can look it up yourself. И можете подумать, как она применима к вам. Has anyone here ever studied the conversations from Prabhupada? Кто из здесь присутствующих изучал беседы Шрилы Прабхупады? Поднимите руку. Are they available? Они доступны вообще на русском языке? Yes. They are. Not all. Not all. We're keeping everything a secret. А то тут все в секрете держите. No, it's really interesting. We have so many books by our present spiritual masters. Это очень интересно, конечно, что очень много книг действующих ныне духовных учителей. And they're all supposed to be based upon Prabhupada's teaching. И они все, по идее, должны быть основаны на учении Шрилы Прабхупады. But Prabhupada's teachings are difficult to find. Но учение Шрилы Прабхупады очень сложно найти. We have to look around for it to
find a Bhagavad Gita. Мы тут попытались Бхагавад-гиту найти. Bhagavad Gita? What's that? Бхагавад-гита? Что это такое? Which spiritual master wrote that? А какой духовный учитель написал эту книгу? No, and these conversations are very valuable. Эти беседы с Шрилой Прабхупадой очень ценны. So this is around, I think it's April 24th, 1977. Мне кажется, 24 апреля 1977 года произошла беседа. Srila Prabhupada is having a conversation with Tamal Krishna Maharaj. Шрила Прабхупада беседует с Тамал Кришной Махараджем. And Tamal Krishna Maharaj, he mentions about some problems that are going on in ISKCON. И Тамал Кришна Махарадж говорит о проблемах ИСККОН. Believe it or not, even then there were problems. Поверите или нет, но даже тогда были проблемы. And Prabhupada was concerned. И Прабхупада был очень озабочен. What he was concerned about was that some of his disciples prematurely were taking the position of being worshipped. Шрила Прабхупада был озабочен тем, что некоторые его незрелые ученики начинают принимать поклонение. That even during Srila Prabhupada's presence, they were accepting worship from Prabhupada's disciples, from Prabhupada's godbrothers. Даже во время того, как Шрила Прабхупада присутствовал на этой планете, они принимали поклонение от своих духовных братьев, также учеников Шрилы Прабхупады. And then Prabhupada mentions one devotee who's an architect. He took credit for a building that was made. И Шрила Прабхупада там говорит об одном архитекторе, который приписал все заслуги строительства здания себе. And this building was it was a Mumbai temple. Это был бомбейский храм. Then so many newspapers came to interview this architect. Огромное количество бомбейских газет брало интервью у этого архитектора. And in all the interviews, this devotee never mentioned Srila Prabhupada. И во всех интервью этот преданный ни разу не рассказал о Шриле Прабхупаде. So what's the problem? В чем же проблема? The problem is all the power we get from Krishna comes through someone like Srila Prabhupada. Все то могущество, которое мы получаем от Кришны, оно приходит к нам через личности, подобные Шриле Прабхупаде. He's the actual connection we have to Krishna. Он является той связующим звеной нас с Кришной. If one doesn't recognize that connection, then there's no potency, there's no power. И если мы перестаем признавать, что это и есть для нас связь, то энергия перестает идти. That's the connection, the service to the spiritual master. То есть связь со служением через духовного учителя. And Prabhupada was actually a master of the spiritual science. И на самом деле Шрила Прабхупада являлся самым лучшим учителем духовной науки. Something like that. Because he was 100% surrendered to his spiritual master. Потому что он был на 100% предан своему духовному учителю. So he was actually Krishna conscious. Он был по-настоящему сознающим Кришну. So if we're not connected to him, who are we connected to? Then there's no connection. Если мы не связаны с ним, то о какой связи идет речь вообще? And then Tamal Krishna Maharaj mentions that he had read in the Chaitanya Charitamrita how important was the acharya. И тогда Тамал Кришна Махарадж рассказал, что он прочитал в читании Чаритамрити о важности почитания ачарьи. Especially an acharya like Srila Prabhupada. В особенности такого ачарьи, как Шрила And then Prabhupada Прабхупада. started to mention about his godbrothers. И тогда Шрила Прабхупада стал рассказывать о своих How they духовных fought with братьях, each other to become acharya. как они стали сражаться друг с другом, чтобы стать To ачарьей, get the title of acharya. чтобы получить титул ачарьи. And to get the title of acharya, you fought to get some building. И если вы получаете титул ачарьи, то у вас появляется... И они также сражались за здание. And you get some followers, and then you become the acharya. То есть у вас есть здание, у вас есть последователи, и у вас есть титул ачарьи. But is that actually acharya? Но это ли в действительности ачарья? By fighting to get this building, by fighting to get so many followers, then your heart is not absorbed in service, it's absorbed in material gain. Сражаясь за здание, сражаясь за последователей,
ваше сердце уже не наполнено сознанием Кришны, ваше сердце наполнено чем-то мирским. So Prabhupada mentioned that. И Прабхупада об этом говорит. This is not really the qualifications to become acharya. Это не является квалификацией для того, чтобы стать ачарьей. And then Talmud Krishna Maharaj says, well, actually none of us are actually qualified to become guru. И тогда Талмуд Кришна Махарадж говорит, что никто из нас на самом деле не достоин стать гуру. So Prabhupada said, guru not big thing. И Шрила Прабхупада отвечает, гуру это не что-то такое большое. He said, I actually want all of you to become guru, then I can retire completely. На самом деле, когда вы все станете гуру, тогда я смогу отойти на покой спокойно. He said it's not a big thing, simply become strictly follower. Это не что-то такое очень возвышенное, просто станьте строгими последователями. So what is the platform of being strictly follower? Каково же уровень строгого последователя? What platform out of Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, and Uttama Adhikari, what level is strictly follower? Каков уровень строгого последователя? Это уровень Канишка, Мадхьяма или Уттама Адхикари? Madhyama Adhikari. Это уровень Мадхьяма Адхикари. Madhyama Adhikari means even the material desires are present, still I don't serve them, I serve Krishna and my spiritual master. Мадхьяма Адхикари означает, что даже если мирские желания присутствуют, то я не служу им, я служу своему духовному учителю и Кришне. It's after anartha nivritti. Это наступает после анарта ниврити. Real devotional service begins after anartha nivritti. Настоящее преданное служение наступает после анарта ниврити. We're not serving our anarthas, we serve Krishna. Когда мы не служим нашим анартам, мы служим Кришне. Even some anarthas may be present, but we ignore them. Какие-то анархи могут присутствовать, но мы игнорируем их, не обращаем внимания. Even there's some hankering, there's some lamentation. Даже могут быть какая-то скорбь, какие-то желания. I tolerate them, I ignore them. Я терплю и пренебрегаю этим. Even I don't see everyone 100% equal, still I act as if everyone is Krishna's servant. И даже, может быть, у меня нет такого видения, что все видение единства всех живых существ, но тем не менее я действую по отношению ко всем как слугам Кришны. Then my spiritual life is I'm actually in spiritual life. И тогда я по-настоящему живу духовной жизнью. I'm not in material life anymore. My life is spiritual. Моя жизнь уже не мирская, а духовная. How can I be a spiritual master if I'm not even in spiritual life yet? Как я могу стать духовным учителем, если я не живу даже духовной жизнью? So, my life is now spiritual. Моя жизнь сейчас одухотворилась. But now I have to develop my spiritual life. Но я должен еще и развивать мою духовную жизнь. That nishta is just the beginning. Потому что ништа это всего лишь начало. When you multiply nishta millions of times, если уровень нишки умножить на миллионы раз, it turns into ruchi. Тогда появится ручи. And ruchi, everything is tasteful. На уровне ручи все вкусно. There's no question of anarthas, because everything is pleasurable. Там нет даже вопроса об анархах, все доставляет радость. Every time we chant Hare Krishna, we feel Radha and Krishna's presence. Каждый раз, когда мы повторяем Харе Кришна, мы чувствуем присутствие Радхи и Кришны. We feel the pleasure, the loving pleasure they experience. Мы чувствуем то любовное счастье, которое они испытывают между собой. Along with all the loving pleasure that the associates of Krishna are experiencing. И мы чувствуем то любовное счастье, которое испытывают их спутники. And when you concentrate that millions of times, а если это еще и помножить в миллионы раз, it turns into a sakti. Тогда это появляется асакти. The pleasure is so great, the mind can't stop thinking about Krishna. One goes crazy about Krishna. Что счастье настолько велико, что ум не может удержаться, чтобы не думать о Кришне. Even for a moment, the mind withdraws itself from Krishna, immediately it goes back to Krishna again. Даже если на мгновение ум отвлекается куда-то, он опять возвращается назад. Just like a fish can't live without water, so a devotee in a sakti, on the platform of a sakti, can't live without Krishna. Так же, как рыба не может жить в воде, точно так же и преданный на уровне асакти не может жить без Кришны. And when we multiply that millions of times, а если и это еще умножить в миллионы раз, one comes to the level of bhava. Тогда человек поднимается на уровень бхавы. For the heart pours out feelings of love and devotion to Krishna,
and his devotees. Из его сердца потоком льются чувства любви по отношению к Кришне и его преданным. And Baba is one ray in the sunlight of prema. И Баба это всего лишь один лучик солнечного света премы. And prema is where our actual life begins. И према это то, где начинается настоящая жизнь. Then one is actually a spiritual master. И на этом уровне человек становится настоящим духовным учителем. So Prabhupada said, little thing, just become steady. Поэтому Прабхупада говорит, всего лишь немного нужно стабильности добиться. The entry platform to actually become Diksha Guru. Это дверь для того, чтобы стать Дикша-гуру. And then Prabhupada said that, what about this Gaudiya Math? И что же можно сказать о Гаудия Мате? They didn't like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's instructions too much. А им не нравится особо наставление Бхактисиддханты Сарасвати. They thought, let us get buildings, let us get followers. Они решили, нам нужны последователи, нам нужно здание. And let us, Prabhupada uses the word, which you probably don't have in Russian, joint mess. И таким образом там воцарил хаос. Yeah, it's Kosina, Kuchna, No, it's Kuchna. Kuchna, what's kitchen? Кухня. Kuchna, yeah, Kuchna. Make the Kuchna into the Haram. И они из кухни сделали храм. Just eat and sleep. Они просто там ели да спали. Open the deities, Открывали ring the божества, bell, звонили в and колокольчик. tell everyone to offer some donation. И просили прощения. Понятно. And then they offer the donation, and we take the donations so that our meditation is complete. И они, We take the donations мы принимаем, мы получаем to пожертвы, get rice and dal, чтобы получить рис и дал, so our meditation is complete. чтобы завершить нашу медитацию. Actually, we're not meditating on Krishna, На самом деле мы не медитируем на Кришну, we're meditating on rice and dal. а мы медитируем на рис и дал. And then at the end of the conversation, Prabhupada said, be very vigilant, careful. И Шрила Прабхупада говорит, надо быть очень-очень осторожным. The GBC, be very careful. GBC должны быть очень осторожны. I've given you everything, Prabhupada said. Я дал вам все. Then don't go back, go forward. И поэтому не идите назад, идите вперед. In other words, the role of the spiritual master, the initiating guru, has one of the roles in our society. Поэтому роль учителя, который дает посвящение, это просто роль одного, это роль преданного в нашем движении. And it's a very important role. Это очень важная роль. But it's not the only role. Но это не единственная роль. Everyone has an important role in the society. У каждого важная роль в движении. And that role in the society, ultimately, if they're fulfilling it properly, then the result is that everyone will cooperate to spread Krishna consciousness. И если каждый будет должным образом выполнять свою роль, выполнять свои обязанности, тогда мы будем вместе сотрудничать, приближаться к Кришне. Everyone will be trained to see everyone as a spiritual being. Каждый обучится увидеть других как духовные существа. Not to see who I'm initiated by as being that important. А не видеть только того, от кого я получил посвящение. Of course, who I'm initiated by, I'll be able to understand if the person is the best servant of the servant of the servant. Конечно, тот человек, от которого я получил посвящение, он лучший среди множества слуг. So that's very nice. If my leader is a very nice servant of all the devotees. И это очень здорово, если мой лидер, он лучший среди And преданных. he's taught me how to properly serve the devotees in the mission of Lord Chaitanya. И он обучает меня, как мне служить преданным в этой миссии Господа. How to cooperate with all the other devotees. Как сотрудничать с другими преданными. So that's a very nice qualification. И это очень замечательно. But it's only one of the services, Но это всего лишь одно из although an служений. important service.
Хотя это очень важное служение. We need devotees to organize the Sankirtan movement. Мы нуждаемся в преданных, которые организуют распространение, Preach in the Sankirtan movement. чтобы были To проповедники, assist in the Sankirtan movement. проповедники в Санкиртане. Everyone's service is valuable in the Sankirtan movement. Чтобы те, кто помогали движению Санкиртаны, все ценны в движении Санкиртаны. And real guru is one who's able to unite all these different devotees together to spread Krishna consciousness. Настоящий гуру — это тот, кто способен объединить всех в служении Кришне. And everyone is supposed to become guru. Каждый должен стать гуру. And we work under the guidance of Prabhupada's representatives. И все мы должны работать под руководством и наставлениями And especially последователей Прабхупады. he gave that responsibility to the GBC. А в особенности он дал эту ответственность GBC. To make sure that the Sankirtan movement, the ISKCON movement, goes on under Prabhupada's instructions. Чтобы GBC следило, что движение Санкиртаны распространяется и ширится в соответствии с наставлениями Шрила Прабхупады. And we understand what are the responsibilities of Guru. И когда мы понимаем, в чем ответственность гуру, Shiksha and Diksha Guru. Шикша и Дикша гуру, And what are their limitations? и каковы их, в чем их ограничения. Especially I've noticed in Russia, Russian devotees have a great feeling. В особенности я заметил, что в России преданные, у них очень много эмоций. No, feeling. Yes, anyhow. They have, so that can be very devotional. То есть они могут быть такими преданными, It can also be quite fanatical. но в том числе достаточно фанатичными. There's a fine line between the two. Это такая очень тонкая грань между этими понятиями. We have to actually learn discrimination. Мы на самом деле должны научиться различать. But discrimination based on spiritual principles. То есть и наша способность различать должна быть основана на духовных принципах. And so when we learn that, then we'll be able to value Prabhupada's books. И когда мы обучимся этому, тогда мы по-настоящему будем ценить книги Шрилы Прабхупады. Because there's no more expert devotee in giving us transcendental discrimination expertise than Srila Prabhupada. Потому что нет более достойного преданного, который наделяет нас квалификацией преданности, чем Шрила Прабхупада, и навыками преданности, чем Шрила Прабхупада. So his books are full of spiritual potency. И поэтому его книги, они наделены духовным могуществом. And if we approach them in proper attitude, then they will reveal themselves to us. И если мы обращаемся к ним с должным настроением, тогда они открывают себя нам. It's not enough just to go Jai Prabhupada at the end of Kirtan. Недостаточно просто спеть Джай Прабхупад в конце киртана. As if, everything's all right because we say Jai Prabhupada. И думать, что все в порядке, я спел Джай Прабхупад. We also have to find out what Prabhupada said. Мы должны также узнать, что же Шрила Прабхупада говорит. And we also have to develop the attitude, every member of ISKCON, that I'm doing this activity because I know it's pleasing to Prabhupada. И каждый член ИСККОН должен понять, что я действую таким образом, потому что это приносит радость Шриле Прабхупаде. That's the standard of anything we do. We have to think, I'm doing this to please Prabhupada. Это стандарт всего, чего мы не делали. Я делаю это, потому что это приносит радость Шриле Прабхупаде. And of course, if I serve Prabhupada's servants, who are also who know what's pleasing to Prabhupada. И, конечно, если мы служим слугам Шриле Прабхупаде, которые знают, как его удовлетворить, that doesn't take away from trying to serve Prabhupada's servants, doesn't take away from trying to serve Prabhupada. Служение слугам Шрилы Прабхупады не отдаляет нас от служения Шриле Прабхупаде. That's also part of the process of serving Srila Prabhupada, pleasing him. Это часть процесса, который дал Шрила Прабхупада, это часть нашего желания удовлетворить Шрилу Прабхупаду. But even if everything else is there, Krishna is there, Chaitanya Mahaprabhu is there, my spiritual master is there, my different types of spiritual master is there. Но даже если все присутствует, Кришна присутствует, Господь Чайтанья присутствует, мой духовный учитель присутствует, разные мои духовные учителя присутствуют. But if we're missing the idea of trying to please Srila Prabhupada and follow his instructions,
then the whole thing will be a failure. Но если мы упускаем из виду это желание удовлетворить Шрилу Прабхупаду, того, чтобы он был доволен, то все напрасно. If the root's missing, then the tree can't stand. Если нет корня, то дерево не выдержит. And it's not just sentiment, but it's by Prabhupada's instructions, we actually learn how to serve the devotees within ISKCON. Это не просто какая-то эмоция, но мы должны научиться правильным образом служить преданным в ISKCON. We learn how to serve our initiating gurus, we learn how to serve our shiksha gurus. Мы учимся, как служить нашему гуру, который дал нам посвящение, как служить нам другим шикша-гуру. We learn how to serve Krishna, we learn how to serve the innocent people. Мы учимся, как служить Кришне, как служить невинным людям. We learn how to avoid the atheists. Мы учимся, как избегать атеистов. This is the standard of Prabhupada's books. Это все стандарты из книг Шрилы Прабхупады. So without that, everything else will not be able to stand very long. Без всего этого мы не сможем устоять на протяжении долгого времени. So along with all the other devotees and Krishna and Lord Chaitanya, we have to remember Prabhupada and his instructions. Поэтому, если мы хотим на протяжении долгого времени быть с Кришной, с Господом Чайтаньей, с другими преданными, то мы должны следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. Then when Prabhupada is satisfied, И если Шрила Прабхупада будет доволен, when Prabhupada's servants are satisfied, когда будут довольны слуги Шрилы Прабхупады, then when our acharyas are satisfied, когда наши ачарьи удовлетворены, when the 6 Goswamis are satisfied, когда шестеро Госвами удовлетворены, when the Panchatattva is когда satisfied, Панчататтва удовлетворены, when Krishna and his associates are satisfied, когда все спутники Кришны удовлетворены, then we'll be satisfied. тогда и мы почувствуем So they all have to удовлетворение. be there. Поэтому все Not должны just one or присутствовать. two of them, but all of them. Не один, два, а все. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Если вопрос? Вы сказали, что Матья Матикари это тот, кто достиг освобождения. Хотел бы спросите, пожалуйста, на основании каких стихов и шастры, или как это понять, откуда это? You mentioned that Madhya Matikari is the person who achieved liberation. Can you kindly point where in Shastra it mentioned? Madhyamadikar is one who has achieved liberation. Yeah. Mam chayo vyabhacharena bhakti yogena sevate sadhanam samithityaitan brahma bhuyaya kalpate. One is engaged in devotional service, unfailing without in any circumstance. Once transcends the modes of material nature and comes to the level of Brahman. That's chapter 14. Text number, it's the next to the last verse in 14, probably 28 or so. Это стих из 14 главы. It's next to the last verse. 26 стих из 14 главы. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана. Yeah. But конечно, Sir, but not steadily. There's an artist. Канишка Атикари служит, но не хватает ему стабильности. An artist wanting freedom from material distress, Он хочет освобождения от материальных страданий, wanting material comfort, хочет материального комфорта, wanting answers to the questions, хочет ответов на свои вопросы, wanting to become liberated. хочет получить освобождение. So actually Prabhupada writes in the Nectar of Devotion, На самом деле Шрила Прабхупада пишет в Нектаре, in I think it's chapter 5, мне кажется, в chapter 5 главе 4, или в 4. that actual devotional service begins on the platform of liberation. Same thing in Bhagavad Gita. Что настоящее преданное служение начинается с уровня освобождения. То же самое говорится в Бхагавад. Kinnisadikar has desires, material desires, У Канирхи Атикари есть материальные up желания, to the platform of liberation. вплоть до уровня освобождения. When one becomes free from material desires, the natural devotional service begins.
Когда человек освобождается от материальных желаний, естественным образом начинается настоящее преданное служение. But it's not uttamadhikari. Но это еще не уттамадхикара, это еще не One has to уттамадхикара. develop. Ему надо еще One has to развиваться, practice devotional service надо еще практиковать преданное служение, until it becomes powerful enough to come to the platform of Baba, and actual feelings are awakened. чтобы быть достаточно могущественным и подняться на уровень бхавы, и чтобы настоящий Then the actual service, spiritual service begins. тогда начинается настоящее духовное служение. Можно предположить, что есть какой-то матьяма, который... Можно предположить, что, может быть, еще есть какие-то матьямы, которые не освобождены. Can I guess that there is any madhyama who are not yet liberated? Потому что... No, you can't be a madhyamadhikari, that's what it means, that's the definition. Это определение. Нельзя стать мадхьямадхикари, не достигнув освобождения от скорби и желаний, что равно относиться ко всем. И с этого начинается преданное служение. На этом уровне начинается настоящее преданное служение. 1854. 1854. Но если взять определение матхьямадхикари из 11 песней Бхагаватам, там же другое определение, не то, которое вы сказали, а конкретно. But the definition of Madhyamadhikari from 11th canto of Srimad Bhagavatam is different than you. No, it's the same thing. Нет, ни другой. Ishvarekara dineshu, bulisheshu, dvitsatsucha, prema maitri kripopeka, yet karoti samadhimaha. That means he's actually come to the second class platform. Это означает, что такой преданный стал преданным второго класса. He sees things from the spiritual platform. Он видит все с духовной точки зрения. He loves Krishna. Он любит Кришну. He cooperates with the devotees. Он сотрудничает с преданными. He helps the innocent. Он помогает невинным. And he avoids the atheists. И избегает атеистов. Because he's on the spiritual platform, he has some spiritual knowledge. Так как он находится на духовном уровне, у него есть какое-то духовное знание. Therefore, he knows what to do. Поэтому он знает, что нужно делать. To make advancement on the spiritual platform. Он возвысился до духовного So уровня. eventually he can come to uttamadhikari. Если он будет дальше развиваться, то он станет уттамадхикари. Yes, да. Ваше Святейшество, пожалуйста, простите меня, что я в начале киртана замешкался и не сразу пересел со службы. Please, Your Holiness, please forgive me that I hesitated a little bit in the beginning of Kirtan and I not sit from the chair to the ground. Doesn't make any difference. Ну, особо нет разницы. We have to use this body as necessary. Мы должны наши тела использовать так, как It's необходимо. not our body, it's Krishna's body. Это не наши тела, а тела Кришны. So sometimes Krishna's body has to sit on a chair, sometimes on the floor. Иногда тело Кришны может сидеть на стуле, иногда на полу. We have to remember we're doing it for Krishna, Мы должны просто помнить, что мы делаем это для Кришны. under Prabhupada's instructions. Под руководством Srila Prabhupada. Шрила Прабхупады. Yes. Праhladananda Swami, проповедуя и определяя квалификацию истинного духовного учителя, говорил, что учитель, у кого нет Кришны, и тот, кто не может дать Кришну, он мошенник. И также в нектаре наставлений описывается тоже квалификация духовного учителя, ну, тот, кто побудил. И как это вот понять, то есть тот, у кого нет Кришны, тот, кто не дал, ну, не может дать Кришну, тот мошенник, и вот только он истинный духовный учитель. Yes, but in short, the Bhagavan Maharaj gives definition to the guru is the person who has Krishna. And the question is how, if we, то есть вопрос, если у нас нет Кришны, как мы можем Ну, да, то есть духовный учитель истинный только if we тот. don't have Krishna, how we can give, because the To some degree we have Krishna.
до какой-то степени все-таки у нас есть So Кришна. to the degree we have Krishna, we can give him to others. И до той степени, которая у нас есть, до той степени мы его можем дать другим. Little Saraswati, she was 2 years old. Маленькой Сарасвати, ей было всего 2 года. She used to go up to people and say, Krishna, do you know who Krishna is? И она подходила к людям и спрашивала, знаете, кто такой Кришна? And people would say no. И люди говорили, нет. So she'd say, Krishna is the Supreme Personality of God. И она им отвечала, Кришна – это верховная личность Бога. So Prabhupada said, this is perfect preaching. И Шрила Прабхупада сказал, это совершенная проповедь. One time one man came up to little Saraswati И однажды какой-то человек подошел к маленькой and in a Сарасвати challenging way challenged her, why are you worshiping Krishna? и с вызовом у нее спросил, почему ты поклоняешься Кришне? So little Saraswati took her 2-year-old hand И маленькая Сарасвати подняла свою 2-летнюю ручку and slapped him across the face. и дала ему пощечину. So Prabhupada said, this is nishta, fixed. И Шрила Прабхупада сказал, вот это ништха, это утвержденность на пути духовного. However much we have Krishna, we can offer him. Поэтому до той степени, до которой у нас есть Кришна, мы можем и дать другим. Therefore, yari deka tarika Krishna Pudesh. Whoever you meet, as much as you can, you help them become Krishna conscious. Поэтому, кого бы вы ни встретили, в той степени, с которой у вас есть Кришна, делитесь. That's Chaitanya Mahaprabhu's order, Это приказ читания. and we're his servant. А мы его слуги. We'll go over that tomorrow a little bit more. Tomorrow. Завтра мы поговорим об этом подробно. Нам надо Спасибо. Srila Prabhupada ki jai. Samita Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande. Prahladananda Swami Maharaj ki jai. Okay,